No, I'm just waiting for the guys to be here. We're gonna start on this corner here. This wall is in bad shape. Gotta take this apart. Base for the old bread oven, and this used to be the lareira, the open fire base. Exciting. Quando isso chegar a falar, vamos começar naquela esquina ali. Pois, aquilo lá. Vamos resolver aquele problema e começar daí para à volta. Vamos. Bom dia, Aniceto. Dia. Então, preparado para o ataque? É. E agora que já não está tanto calor, Vamos. hoje vai, acho que já vai chegar a 27 só. É, mas eles vão dar agora daqui para frente, 25, 27. Já mais. É mais suave. É verdade. Olha, estava a dizer que é o Fernando. O que eu gostava de fazer é começar esta esquina aqui. Reparar esta esquina. O que eu vou fazer é. Já mandei vir uma palete de bloco de 20. 20? Que é o que temos aqui nesta parede. É, 20. Esta é de 20. E mandei vir também ferro. Porque agora naquela esquina quero fazer um ferro para ficar na esquina dentro. Ligo e depois já a cinta por cima. Para perceber? O que eu vou fazer, eu vou fazendo o ferro e à medida que tu vais reparando a parede, enfiamos o ferro. E eu gostava de fazer, vamos pôr um andaime aqui com certeza, para trabalhar aqui nesta parede. Não é? Eu faço já a cinta para cima, deixamos já a cinta em cima, lá, e aquela ali, e depois mudamos o andaime. E outra coisa que eu vou fazer um pilar aqui nesta esquina, porque aqui isto tem 5 metros e acolá são 3 metros. Dá para pôr uma viga de um lado, de uma ponta à outra. Vamos ter que fazer uma viga em cimento armado. Vamos deixar as gostas. It's about 200 years old, from the Queen Maria II reign. It's 10, so 10 Roman numeral, 10 reis.
Entulho. Não, se calhar. Entulho. Vais trazê-lo por aqui? É. Também era por dentro, era melhor, caralho. Mete-se aqui, isso. Deita que eu depois espalho. Eu ia pôr junto à parede. Não há problema, eu É espalho. mais entulho do que mais nada. Pois é, mas eu espalho. Está feito. Depois esta pedra. Eu estou a arrasar aqui para ficar isto mais ou menos liso para a gente poder trabalhar. Faz um barco. Ah, é esse aqui. Esse bonito. Esse aqui é tão bonito. Olha que lindo. Pelo amor de Deus, o outro voivô. Um parcimano. Tomate diospiro. Tomate diospiro. Isso é zebra? Não, é um diospiro. Tomate diospiro. E agora apanhamos também estes amarelos. Este aqui é um zebra amarelo. Não, fui eu que plantei. Aí tu foste e plantaste. Fui eu. Todas as zebras fui eu. Que bonito. Lindo, olha para isso. Estes estão cabe mais verdes, um, eu estão acho. verdes ainda. Ah, está aqui mais outro. Super bonito. Põe aqui em cima, é o único que vais poder. Já maduro demais quase. É. O corninho. Ele é cornudo. What? Ele é cornudo. He has a corninho, that's why. Ele é cornudo. Estou a dizer tipo cornudo, ele nasceu assim por isso. Olha cornudo. essa língua. Eu não estou a dizer, eu estou a dizer cornudo que ele nasceu com esse corninho. Ah, está bem, pronto. Não estou a dizer tipo cornudo, né? Para aqui, Dizer vai para aqui para cornudo. trás, vai. Está bem. Oxa, ai, Que bonitos. pesado isso aqui. Você já viu? Por que não pegas uns tomates serras, papai? E estes agora, só vamos apanhar estes para a pasta e já está. Lindos. Estão docinhos. Já comeste um destes? Já comeste estes? Dos teus não, mas Prova já esse, os prova meus já. esse, vais ver como é docinho. Super doce. Já. É o tomate mais doce que eu já provei até hoje. Tomate cherry. Esta variedade é super doce. Chama-se tomate cherry, pai. Pai não, tio. Foge, estou a confundir, é? Estás mal, não é? É que todo dia chamo. Ai, que bonito. Quem é que fez esta pasta? Foste tu? Eu e Amor. Ah, foi? Eu e Amor. Sabes fazer? Ajuda a mãe? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre te apetece? É. Às vezes eu estou a fazer vídeos. Ah. Vídeos da mãe a cozinhar? Não, tipo, quando eu começar a ter um canal, daí eu vou fazer tipo vídeos de eu cozinhando e tal. Ah, isso é fixe. Eu fazendo ovos estrelados.
can still see the soot from decades, maybe even a couple of 100 years of open fire cooking in what used to be the kitchen here. On these rocks, it's all sooted. They were covered with moss and dirt, and the rain didn't really wash the soot away. You see it here. Crazy. Não tem problema disto assim aqui não. Vá. Anda nova. Boa ideia. Olha lá. Olha, vira aquela lá. Corre, está em cima do... Corre, tem que correr. Está em cima do... Corre. Espera aí. Espera aí. Vê se eu consigo. É só aqui. Aqui ao meio. Ah, e agora entalou aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora entalou aqui. Assim, espera aí. E agora? Ah, então. Agora já sai, agora já está. Tira essa ponta dele. Vê lá agora, senta, está levantado aí, olha aí. Tira. Aí. Caralho. Olha aquele gajo por aqui. Cuidado. Não vai andar muito doente, não? Cuidado, eu também. Chega lá agora.
perto, eu acho. Daí. There's so many ripe yellow green zebras. Yeah, there's lots of them. We have two. See, this one's a bit overripe already. And then here's your persimmon perfection. Although this one is more ripe. This one's not quite ripe yet. Look at that beauty. Perfection in the red zebra. And this is close to, no, the one I had yesterday was nicer. But this is like so perfect. See that? It's, Should we use this to save seed? yeah, we'll save seeds from that one. Because it's got the perfect shape. It's perfect persimmon beefsteak. Oops. Okay. Is this one 100% from the garden? Yeah. The eggs? The lunch? Yeah. The eggs, potatoes, leek, zucchini. Zucchini. Mm. It is 100% from the garden. Cheers. Mm. Eggs. A true 0 mile meal. Oh, that makes me so happy. Except for the sriracha, it's from the USA. California. I have to learn how to make sriracha. I'll make it without my favorite ingredient, sodium bisulfite. Ah, there's some thickeners in there too. They're not the worst ones. Sodium bisulfite, it's a preservative. Interesting. Why do they need more than one preservative? I don't get it, man.
Oh! Eu estava a saudar, estava assim a olhar, não olhes para aqui, meu menino. Se me lembro, quando aprendi a soldar, mais o meu irmão, decidimos fazer um karting e foi aprender ao mesmo tempo. Aquela noite, meu, foi só chorar. Água, nada resultava. Depois a minha mãe apareceu com umas rodelas de batata crua, pôs nos olhos e lá aquilo lá acalmou. Muito chorámos toda a noite, eu e o meu irmão. Uma massa boa, pedra e massa aí para dentro. Massa com brita, né? Hã? Brita, sim, sim. Tem que ser com brita, senão.
não tem, né? Aqui se lixa. Esse é cabo. Ficar. Tem para dentro um bocado, não sei. E é ferro. Run.
I'm making a trap for the Asian hornets. My friend Luis, who's a beekeeper, I get honey from him. He has a lot of hives and he's really struggling. So he's always trying new lures for the traps. And just recently started experimenting by putting a little bit of beeswax that after he extracts the honey from the frames and cleans the frames, just it's got a little bit of honey in it, clearly. And he says he's having really great success with this type of lure. And the way the hornets go in to the trap, it's very clever, actually. So I'm going to give it a try because, yeah, a lot of hornets preying on my hive and killing the hornets one by one. It's not really working. There used to be one hornet, maybe two here. We've tried a different lure trap, but it didn't really work. Got some flies. But I've just put my trap down on the ground over there, and one hornet immediately went around it. So this is the most Asian hornets that I've seen hovering in front of the hive here. Usually it's one, maybe two. Today I see five, up to five. They don't seem to enjoy competition, so they kind of chase each other away. And you see, they just hover in front of the hive, of the clump of bees where the bees arrive. And see, they don't like competition, so they chase each other away. They have already shown interest in the trap. Nobody's gone in yet. I think I'm going to add more entries. But yeah, it's fascinating how the hornets don't pluck the bees from the clump of bees there, from the little group of bees that's there. And the honeybees, they also adopted the strategy here that I haven't seen before when I had hives in Canada, which is they arrive very fast. They basically crash land into the clump of bees there. So they can avoid the wasps. See, right now, a bee just left, and it's like they shoot out of a cannon. It's incredible how fast they leave and how fast they arrive to literally go past the hornets without being caught by the hornets. So it's not easy for the hornets to catch the bees. I can see that. It's not easy. The bees have adapted to this reality here. Where my hives in Canada, you could see the bees kind of hovering in front of the hive, you know, kind of coming home slowly and finding a place to land. Not here. They just come as quick as they can get here and crash land on top of all those bees and make it. But I'm going to take this and make more openings because I have a feeling it's going to work. There's definitely a lot of hornets right now here. Yeah, they don't seem interested in me. They're just interested in the bees. They're carnivorous, they're predatorial, and the beekeepers are really struggling with these hornets.
Ja, idee. I'm gonna go get some figs now. Now I'm gonna let them ferment, and so it'll turn into alcohol, or kind of like a fig wine, if you will. And then I let it go to vinegar. I made some last year and it was probably the best vinegar I've ever had. So I found some figs and
It was a pretty good week. Made very good progress. Everything I was hoping to accomplish, we accomplished, and then some. I wasn't expecting to have to underpin the wall, both walls. Thought the stone would go deeper in the ground, but it didn't. But that's what happens when you're working on an old building, an old car. You never know, you're gonna find things that you are not expecting. Yeah, pretty cool. And next week, if all goes well, by the way, we have João next week. He got operated on his eyes, cataracts, I think, so he's recovered well and he's gonna be here Monday. The plan is to finish the top of that wall and start raising this one to meet the height of the rest of the house. I'll be making the rebar cages for the belt that's going to be installed on the whole perimeter and also on the top of all the walls that are structural walls. And this corner here, I'm hoping to have Aniceto repair this corner and finish it. He has to remove some of the stones that are sticking out. It's only going to be a little bit of corner, maybe about 40 centimeters or so, to make a proper clean finish. And I'm going to continue installing wiring and tubes for heating. So as we move along, all those mechanicals will be installed. I'm expected to get the rest of the tubing for the fresh air inlet. I'm using stainless steel tubes, 200 millimeters, 2 of them. They're going to be buried all the way. They're going to go into the house through this opening here. That's how the house will get the fresh air that it needs, so that exhaust fans work and so that there's a fresh air circulation. Especially when you have solid fuel appliances like wood burning cook stove or a fireplace, you need a lot of fresh air. This is a passive system called an earth tube. As the air flows through these tubes, it's buried in the ground. It kind of the temperature gets adjusted to the temperature of the ground. So yeah, next week I should be able to move a lot of the soil from in here that needs to be lowered out to the hallway. It needs to be filled. I need to source 2 steps. We're short 2 steps, but I think I already have somebody lined up
going to see them tomorrow, hopefully. I don't want new stone because it's a bit different. So it'd be kind of odd to have, you know, 12 steps, but 2 are a different stone, like a water stone or something, you know. So, but yeah, it's pretty exciting. We made good progress, and if all goes well, next week we should see quite a bit more done to it. Yeah, can't wait to put a roof on this thing. Super exciting.